刚才看国际消息，这阿根廷的脚球名车梅西巡回印度，见面会门票是卖价这价小真高，不过这梅西却敢若出现20分钟尔，是引起现场球迷不满，嘛引起现场的冲突。阿根廷脚球名车梅西伫队友苏亚雷斯甲德保罗的陪同之下，来到印度加尔各答的亚毛体育场，展开 GOAT 巡回，也就是史上上强的巡回。球迷情绪真激动，门票也卖了真悬，有人甚至开一个月的薪水来买票，只是为着要看到大名车。不过活动的安排煞引起争议，梅西一个出场，就予政治人物、贵宾甲维安人员拢甲围调咧，球迷根本都看无啥清楚。了后，伊停差不多20分钟就离开，互现场的气氛对欢喜变作受气。We couldn't even see him. We couldn't even get a glimpse of him. So why was this scripted? I don't know. Why weren't the police taking action? I don't know anything. Everyone was furious. Everyone was very furious. 受气的球迷开始想办法消透情绪，有人开始拆椅啊，对脚球场内弹物件，甚至也有球迷冲入去内底破坏护栏。主办单位互警方甲拘留，西面加拉邦首席部长也公开甲梅西甲球迷会师咧。कुछ नहीं देख पाए, नायक किक आउट करवाया, नायक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। शाहरुख खान को भी लाने का बोला था, कुछ नहीं लाया, 10 मिनट के लाया, चला गया, पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद। 伫加尔各答的混乱了后，梅西的巡回行程继续进行。加长工伊去到第2站明麦万科赫德体育场的维安甲安排明显有改善。梅西甲队友甲当地少年球员互动，就连印度板球传奇人物德鲁卡拢来甲迎接。Today, having all three of them here is indeed a golden moment for Mumbaikars and India. 虽然头一站有失角擦去，也毋过梅西的印度行也是继续咧进行。这个脚球名车刷落来，也阁会去到新德里，甲印度总理莫迪来见面。记者综合报道。